Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வணக்கம், குட் மார்னிங். நல்லா இருக்கீங்களா? ஹலோ, வெரி குட் மார்னிங். எப்படி மார்னிங் ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? சர்ப்ரைஸ் இது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் வந்து வரவங்க வரங்க, பார்க்குறவங்க பாருங்கள். வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை வேறு மாதிரி இருக்கா? ஃபங்க்லோகன் வாய்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கான்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா கமெண்ட்டில்? எல்லாம் வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன். வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா? நானே செக் பண்ணட்டுமா? இங்கே நான் பார்க்குறேன். வாய்ஸ் பக்கமா இங்கே கரெக்டாக இருக்குல்ல? இல்லை வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லைல்ல? சரி சரி, ஓகே. அப்போ நம்ம போயிடலாமா கேமுக்குள்ள? எல்லாம் இந்த கேம் ஏன்னா நான் ஆடுறேன்னா இந்த கேமில் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, நல்லா இருக்குது கேமு. கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நேற்று வரைக்கும் பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் ஓகே. நோ அண்ணாவா? ஸோ ஃபேஸ் கேம் எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஏன்னா ஃபேஸ் கேம் வேணா நைட்டு நம்ம ஆடிக்கலாம் ஃபேஸ் கேமில், ஓகேவா? ஆர்பிக் போகும் ஃபேஸ் கேமில் பார்த்துக்கலாம். எதுவும் கேம் என்ஜாய் பண்ணலாம்ல, ஒரு படம் மாதிரி இருக்குது, உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டோரி கேம் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் லைக்கை போட்டுருங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க புதுசாக. இது ஏன் சந்தோஷத்துக்காக ஆடலாம் இல்லை. வைப்பர் வச்சு வணக்கம். சுகுந்தன் வணக்கம்ல. ராகவ், விஜய் ராகவ் நினைக்கியா வணக்கம். ஹிமாதெல்லாம் வணக்கம். குட்டி குடி வாடா. இருக்கட போனோம் இருக்கு, ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல. வணக்கம் சுகந்தா, வணக்கம் நிதிஷ், வணக்கம். சாப்பிட்டாச்சாண்ணா கணக் சாப்பிட்டாச்சு, நீ சாப்பிட்டியா? நேற்று போலாமா உள்ள?
இப்போ நம்ம ஒரு 3 மந்திரத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சரியா? என் கேரக்டர் பாத்தியா? இப்ப பாத்தியா வேற லெவல்ல இருக்கா? இங்க பாரு. இங்க பாரு என் கேரக்டர. ஓ! கேரக்டர் அண்ட் பிகின் நியூ ஸ்டோரியா? ஓ! சூப்பர்ல. மெசேஜ் ஆஃப் த டே. ஹிடன் த்ரோஸ் த கேம். இங்க பாருல. ஃபங்க் லோகன் போலாமா? 1 லூமஸ். ஒரு லூமஸ் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சேன். ஏல லூமஸ்லாம் முன்னாடி இல்ல. இங்க பாருல. அது இல்ல. இது என்னன்னா, பக்கத்துல கொண்டு வரது. என்னோட ட்ரெஸ் பாருல எப்படி இருக்குன்ட்டு. ட்ரெஸ் பாரு. வேற லெவல்ல இருக்கா? இப்பதான் தெரிஞ்சு நெறைய விஷயம். ஏன்னா கீர் இருக்குல்ல. இங்க பாரு. இந்த கீர் ஓப்பன் பண்ணா, இங்க ரைட் சைடுல ஹெல்த்து, டிஃபென்ஸு, அஃபென்ஸ் இருக்குல்ல. இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கணும்ல. இதெல்லாம் அதிகமா இருந்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து வேற லெவல்ல நம்ம சூப்பரா போய் சண்டை போட முடியும். ஒரு ராண்டுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. இதுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. இது நேத்து என்னன்னா நைட்டு ஃபுல்லா காட்டுக்குள்ள போய் அடி அடின்னு அடிச்சேன். லிங்கேஷு! 25 ரூபீஸ் தேங்க்யூல. நானும் தான் ரூ. 500 போடு ஓப்பி. ஆஹா! என்னோட நாள் இன்னைக்கு சூப்பரா ஆரம்பிச்சு விட்டானே லிங்கேஷு, எல்கே. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சூப்பர் சாட்ல. ஓபி ட்ரெஸ்னா ஐயா நல்லா இருக்கல ட்ரெஸ் சூப்பரா இருக்கல. லிங்கேஷு வெண்டு தணிந்தது காடு. லிங்கேஷ்க்கு ஒரு வணக்கத்தை போடு. இங்க ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல. நேற்று ஃபுல்லா போயிட்டு இருந்த காட்டுக்குள்ள போனேன். எங்க திரும்ப போனேன் காட்டுமா? இது வரல. இந்த காட்டுக்குள்ள போனல அடர்ந்த காடுகளும் பயங்கரமான அமானுஷ்ய சக்திகளும் நிறைய இருந்துச்சுல. விட்டு வச்சு வச்சு செஞ்சு விட்டு வந்துட்டேன். ஆனால் அதுவும் சிலதெல்லாம் நீ செஞ்சு விட்டுருச்சு. ஸோ இங்கே இவ்வளோ தூரம் போனோம். வாண்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம பறக்க ஆரம்பிச்சனால இங்கே வரல. இங்கே வரல. எவ்வளோ பெரிய ஊர் வரல. இந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இல்லை கேமில் என்னென்னா, நம்ம என்ன ஹவுஸை சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஸ்டோரி போகும். நான் கிரிஃபிண்டரு. ஐயோ இப்போ அப்படி அங்கே ஒன்றுமே. இல்லை நைட்டு 2 பேர் தனியாக போகிறத துணைவே மாட்டுமா மணி? லேடீஸ் எங்கே உங்களுக்கு வாங்க விளக்க பிடிக்கிறேன். ஏய் இல்லை ஒரே நிமிஷம் இல்லை. ஒரு ஃபோன் பேசிட்டு வந்துடுறேன்.
வந்துட்டேன்ல. அப்பா சாரிலே சாரி. ம். ஓடலாம். ஓடலாமா? கேம் சவுண்டு வரல. அப்படியா? ஐயய்யோ! கேம் சவுண்ட் வரலையாடா? சாரிடா தங்கம். நான் கேம் சவுண்ட் போடலையா? இப்ப பாரு வந்துச்சா கேம் சவுண்ட் நல்லா வரும் பாருங்க. ஏன்னா அந்த தொடப்பு குச்சி கிடச்சி நல்லா இருக்கும்ல. இவ்வளோ தூரம் நான் ஓட வேண்டியதாக இருக்குல்ல. எதுக்குல நான் ஓடணும்? பைத்தியக்காரன் தானே? நான் எதுக்குல ஓடணும்? பைத்தியக்காரன் மாதிரி. நான் தான் நேராக போயிடலாமே. ஓல்டு மேப்பு. இங்கே இல்லை. ஓ இதெல்லாம் செக் பாயிண்ட் இல்லை, புரியுதா? வரல, இங்கே ஏதோ ஒன்று பிடிச்சி வச்சுருப்பேனே. அவ்வளோதான். இதை விட்டு போட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணால் மூடிட்டுருக்கேன் லூசு பைத்திக்கிற மாதிரி. சிறந்துச்சு. வணக்கம், நல்லா இருக்கே சாய் பிரதீப். வணக்கம் டன்னு. எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு பரல வேறு லெவலில் இருக்கா. அப்படியே ட்ராகன் அடித்து கொண்டு எடுத்தேன்னு சொல்ல மாட்டேன். இங்கே ஒருத்தர் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒன்று அது கொடுத்தாங்க. வேலை புக்கே ஓடி போய் வழியை காட்டு. இல்லை இங்கே ஏதோ இருக்குது. லிவியோசா. இல்லை இங்கே என்னமோ இருக்குல்ல, என்னன்னு தெரியல. சரி ஓகே. யாரில் அவன்? வரமாட்டேங்கிறான்ல அவன். சரி ஓகே, நம்ம ஸ்டோரிக்கு போவோம் டக்கு டக்குன்ட்டு. இப்போ டாக் டு ப்ரொஃபஸர் தூக்கி என் தலைவர்கிட்ட பேசணும்ல. கேடி ப்ரோ கேமிங் நினைக்கியா? பார்த்து காலையில் பார்க்க வேண்டியது நிறைய பேர்த்த பார்க்குறேன்ல. நைட்டு லைவுக்கு வராதவங்கெல்லாம் கட்டலவா எல்லாம் தூரம் போ. ரிவீல் எப்படில பண்ணுறது? நான் இல்லை ரிவீல் எப்படி மறந்துட்டேன்ல. இல்லை இது அடிக்கிறது. ஆக்கியோ போக்கியோ ஓகே. ஐயோ இது எப்படி இல்லை ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. ஐயோ ரிவீல் பண்ணு. ரிவாலியோ. மறந்துட்டேன். 6 ஷேப்பு அப்படின்னா ஏன்னா அது 6 ஷேப்பு. ரேட் ரேசிங்கெல்லாம் வரல, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. 2Kல பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும்ல. 4Kல பார்த்தா இன்னும் பிரமாண்டமாக இருக்கும். என் தலைவர்கிட்ட போய் பார்த்து ஏதோ பேசணும். பேசிக்காக மந்திரம் கற்றுக்கணும். இல்லை ஃபுல்லாக மந்திரம் கற்றுக்கிட்டால் வேறு லெவலில் பண்ணலாம். ஸ்டோரி கேமானா சீக்கிரம் முடிஞ்சிருது. ஸ்டோரி கேமானா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸ்டோரி. ஆனால் ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் நிறைய சைட் மிஷன் இருக்குல்ல. ஆவியில் இது ஒரு புருஷன் ஆவியை செத்தாலும் அவனுக்கு நிம்மதி இருக்கா பார்த்தியா மக்களே? பார்த்தீங்களா மக்களே என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு? செத்தானவன் பொண்டாடி துரத்திட்டு போகுது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இதான் வாழ்க்கை. செத்தாலும் சரி வாழ்ந்தாலும் சரி பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தையும் தான் துரத்ததா செருப்பால் அடிக்கிறேன். Professor Veejae has my schedule. I charge with arranging the rather inconvenient new student Hogwarts. Professor Weasley instead of assigned to task to you. Please see Professor Weasley for details. Professor. Okay. Rivalio. Rivalio. ஓ இங்கே ரிவைல் பண்ண முடியாதா? சூப்பரில். தலைவரே தலைவருக்கு வெயிட் பண்ணுற மத்தியா மக்களே. பார்த்துருக்கு மறக்காமல் லைக்கே தட்டி விடுங்க. லிங்கேஜ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போல இருக்கு பார்த்தேன். தலைவர் தலைவரே. Professor, I'm glad to see you. சந்தோஷமா இருக்கு. you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack.
Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. பயங்கரமான வேலையில It had வச்சிருக்கு. that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls அந்த to... குள்ள பையன் அந்த They were பத்திய there சித்திரக்குள்ள because of me. வில்ல I overheard அவன் தான் அனுப்பியிருக்கான் அந்த ட்ராலை. Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with போட்டாச்சு Rookwood. போட்டாச்சு. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. சங்கம் சார்பா வேற வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கே சந்தோஷம் இல்ல. ஏல If பங்கு வணக்கம் ஏல Ranrock's கௌதம் goblins நினைக்கியா? and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. பங்கு யூனிவர்ஸ்ல சார் அபவுட் த கிளாபின்ஸ் கிரிண்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு என்னல? Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. ஓ வினார்க்கன் ரிப்போர்ட் வாண்ட் த லாக்கெட். They're after the locket. அவரு You ரெண்டு said பேரும் you லாக்கெட்டுக்கு discovered தான் something in செஞ்சது. it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. And a bit லைப்ரரி beyond. போகுதுல இதுல ஏதோ சமாச்சாரம் I see இருக்கு. traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. லெட் ப்ரொஃபஸர் ஏல என்னல திருப்பி சொல்றீங்க? ஓகே புரிஞ்சா ஒரு புக்கை கொடுத்துருக்கேன். அந்த புக்கை அந்த லைப்ரரிக்கு போய் பார்க்கணும். நம்ம பார்த்தா என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு தெரியும். இது செட்டப்பையும் ஏதோ இங்கே நிறைய ஐட்டம்லாம் இருக்குல்ல. இங்கே ஏதோ தேடி பார்த்தா கிடைக்குமா நம்மளுக்கு? மந்திரம் போட முடியல தலைவரோட ரூமில். ஓகே என்ன இது? ஓ லெட்ரு. ஓகே இது வேணாம். ட்விஸ்ட் எது வந்திருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். இது லெவல் 3 நம்ம 6ல் இருக்கோம். அதனால் இது சூஸ் பண்ணிடலாமா? ஸ்டோரி முடிச்சு விட்டுலாம்ல. இது என்ன கலெக்ஷன்ஸில் வந்திருக்கு? மந்திரம்லாம் நிறைய நம்மளே கண்டுபிடிக்கலாம்ல மந்திரம். எங்கே போகணும் நான்? வி மஸ்ட் லேர்ன் த ஃபயர் மேக்கிங் சாம் டு கண்டினியூ தி ஸ்டோரி. ஓ ஃபயர் மேக்கிங் சாம் வேணுமா? அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்? டைம் மிஷின் பண்ணணும். நெருப்பு 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 கங்கு வர வைக்கிற ஏன்னா நெருப்பு கங்கு எப்படி வர வைக்கிற அந்த மந்திரம் நான் கற்றுக்கணும்ல. இப்போ நான் அங்கிட்ட எங்கே போவேன் நான் நெருப்புக்கு கங்குக்கு? ப்ரொஃபஸர் அச்சீவ்மெண்ட் இன்சிடியோ இதுதான் நெருப்பில். இப்போ இதுக்கு நான் போகிறேன். ப்ரொஃபஸர் ஹெட்க்கு வுட் லைக் டு ஸ்பீக் அபவுட் சம் அடிஷ்னல் அசைன்மெண்ட். வந்துட்டேன் நான். இப்போ வந்துட்டேன். அதான் வந்துட்டேன் நான். ஆனால் மேப் எப்படி இல்லை புக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே ட்ராக்கு லொக்கேஷன் அண்ட் மேப் எங்கே இருக்குது? ஓகே இங்கே தான் இருக்குது. பக்கத்துலேயே இருக்குல்ல. அது தெரியல நம்மளுக்கு.
சட்டப்பையில் எங்கேயா இது வந்த வழி. டபுள் அன்லாக்கு. எப்படி போகணும்? ஆப்பா, இவன் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு கவலையே இல்லைல்ல. புக்கு எல்லா இடத்துலையும் போய் காட்டியிருக்கு. புயல் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கேன் மணி, நடுவில் வந்துடாதே. இல்லை இங்கிட்டு இப்படி போனால் இவன் யாராவன்? என்னாச்சு ஜெனோபியா? Are you all right? Don't you know who I am? தெரியலையே. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. எதுக்குல ஒன்று எல்லாரும் இருக்கிறாங்க? Everyone hates you. என்னாச்சு? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. Hey, good morning, that Sandy. no-talent moon Good morning, mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. அழகா இருக்கா My ஃப்ரெண்ட் gobstone ஆக்கிலாமா? collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. என்ன இவன் என் கூட And if விளையாடுற you lose, கூப்பிட்றா? they spray you with a foul-smelling liquid. ஐயோ, இது விளையாடணுமா விளையாட வேணாமால இப்போ? தெரியாம இவ கூட பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன், என்ன பண்ணுறது நான்? சவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடலாமா? சரி என்னன்னு பார்க்கலாம். Gobstones? Sounds like a fun challenge. எதுக்கு பாவம் That's what I சங்கடப்படுவா? tried to நான் tell போனேன். everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly ஏதோ gobstones. கல்ல spit, நகர்த்தணுமாமா, தப்பா it's their நகர்த்தினா own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. sounds as if they overrated. Gobstones hidden them in very high places all over the school. Okay. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, ஏதோ அந்த கல் ஏதோ இருக்கு, அந்த கல் எல்லாமே உயரமான இடத்துல இருக்காமா. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. அதான் நான் இருக்கேன். Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my இந்த அசிங்கம் gobstones தேவையாடா that ஃபங்கு? high அந்த got விஷயம் up தெரிஞ்சா there நான் ஏன்டா somehow. உன்னை கூப்பிட்றேன்னு இருச்சது? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ஆரன் விஜய் அண்ணனின் விழுதுகளுக்கு நினைவுலா. ஏன் ரொம்ப நன்றில. இங்கே நல்ல குட்டி. ஐயோ பூனை தெரியாமல் நோண்டிட்டேன். ஐயோ போகிற அவசரத்தில் பூனை முக்கியமா? இன்ஃபர்னோ நெருப்பு விட்ற மந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கணும்ல. Gobstones are hidden around the castle. She said the other students hide them out there here. They must have used magic to do it. Keys are back. Aren't they brilliant? ஐயோ இவ்வளோ வீட்டுக்கு பேசினது ஒன்று ஆகும். இப்போ நான் எங்கே போகணுன்னு தெரியல. இங்கே. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இல்லை இப்போ நான் அப்புறம் வந்து விளையாடுறேன். உனக்கு விளையாடுறதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை. நான் வந்து இன்ஃபர்னோ பார்க்கணும், அதுதான் எனக்கு முக்கியம்.
ஏன்னா எப்படில போகணும்? ஏன் புக்கு வழிகாட்டு. பார்க்கலாம் ஏதாச்சும். Professor? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain Yeah, Uttapru, good morning. urgency to you completing your defensive magic assignments. மக்களே மறக்காம லைக் போட்டு விட்டு போறீங்க மக்களே. You are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. நம்ம அது என்ன பார்க்கலாம். But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ஐயோ என்ன சொன்னது இல்லையே. Win 2 round of cross wanda. Okay, complete the round spell of combination, practice with Lucan bat. இதெல்லாம் பண்ணாத கொடுப்பாளா எனக்கு. தாய் கிழவி இப்படி பண்ணிட்டே. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. என்ன மறைக்கிற? You can't imagine how inconvenient. நோட்டி பண்ண. ஆஹா என்ன அற்புதமான. இல்லை பிசிலையும் இதுலேயும் பார்த்தா செம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. பிசியில் பார்த்தா கொஞ்சம் அப்படியே பிரைட் ஓவர் பிரைட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் அல்ட்ரா. ஏன் என்னாச்சு? ரிவீல் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. Lumos. அதே மாதிரி இந்த கேமில் நம்ம பயங்கரமான மந்திரமெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அகைன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க மேலே போட்டோம். என்ன தெரியுமாகும்? பிரிசனராக ஃபஸ்ட் காபன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அங்கே நம்மளை தூக்கி போட்டுருவானுங்க, ஜெயிலில் போட்டுருவானுங்க. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. இவன் தானே? There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. Hello, I Lucan. know. I may use training dummy. Hello, you can the next round of cross wand all set. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? நான் இப்போவே நான் பார்த்துருவேன். ஆமாம். That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. Accio. Oh. Reparo. Accio. Levioso. என்ன பண்ணணும்ல அவனை? That was something. Cast Asia followed by consecutive basic attacks. Accio. ஓ அவ்வளோதானா? Nicely done. Levioso. Good ஓகே one. அடுத்தது Levioso. ஓ இந்த பாரு. Next time, perhaps. Levioso. Levioso. Accio.
that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Okay. Run on now. Well, combination practice one is completed. Okay, completed. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இது என்ன பண்ண? இது அவங்ககிட்ட பேசணுமா? ஏய் தம்பி மறுபடியும் உங்ககிட்ட பேசணும். Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great அடுத்த ரவுண்ட் match உங்ககிட்ட lined பழகிட்டு போகணும். up. Ready for தாய் another கழுவி வேறு round? ரெண்டு பழகினா தான் உனக்கு நெருப்புற மந்திரம் சொல்லிடுச்சு. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? ஏய் நட்டாசா இவனை வேணாடா. ஏய் செபாஸ்டியன் இவனை இருக்கான் இவன் தான். Yes, Sebastian. Then let's get to it. அவனை வச்சு சண்டை போடுறேன். அவன் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட அடி வாங்கினவன்ல ஞாபகம் இருக்கா? Ready to get thrashed? ஐயோ பொண்ணு. Apologies in advance. என்ன சண்டை பண்ணுவேன் நானு? ஓகே நான் பாருங்க. Levioso. You're better than that. Give him one more! Levioso! ஏய் என்ன தூக்குறியா? Levioso. Levioso! Protego. Act like a winner! Levioso. Levioso! Don't go away now. Levioso. Accio. Minus the one! Levioso. Accio. Levioso! Protego. Levioso! Stupid one. Levioso. சாவல எல்லாரும். Some big hits that round. போடு. பங்குலோக்கா கொக்கா. Bravo! இப்போதான் குட்டி பையில பார்த்தியா? You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. என்ன I'll பார்த்து let you சர்வே know பண்ண when we're பண்ணிட்டேனே. ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, அந்த so பயம் to speak. இருக்கட்டும். ஓடல. நான் யாரு? Assignment's all finished. Levioso. ப்ரொஃபஸரு. ப்ரொஃபஸரை பார்க்க போகிறோம்ல. அது கிளவி பண்ண மாதிரி நம்ம வேலை பண்ணிட்டு பற்றியா? தாய் கிளவியை பார்க்க போகிறேன். எனக்கு நெருப்பு விடுற மந்திரத்தை சொல்லித்தர போகுது அது. ஏன்னா நேற்று நான் அந்த காட்டுக்குள்ளே போகும் நெருப்பு விடுற மிருகங்கள் அங்கே வர இங்கே வரல இன்னி துரத்திட்டு போகுது. கொண்டாட்டி அந்த புருஷனை இங்கே வரல. பாவம் என்ன பாவம் பண்ணானோ. ஆஹா அருமையான இடம். எங்கட ஆய்க்கலவே வந்துட்டல. நீ சொன்ன மாதிரி ரெண்டையும் I பண்ணிட்டேன். trust Mr. Brattleby was able to accommodate. I finished all of the tasks you gave me, Elam Professor முடிச்சிட்டேன். Eckert. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Incendio. Professor. Yes. Got it. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we Varari. begin today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement.
சொல்லி கொடு தலைவி, Concentrate நான் பார்த்துக்கிறேன். and keep your wand steady. கற்றுக்கிட்டல, நீ எல்லாத்தையும் நெருப்பு விட சாவ போகிறேன். எங்கே நெருப்பு, இங்கே நெருப்பு, இங்கே நெருப்பு, இங்கே நெருப்பு, இங்கே நெருப்பு, இங்கே நெருப்பு இல்லையா? ஓகே. ஓ போடு, இனி எனக்கு வெளிச்சமே தேவையில்லை. Incendio. போடு. தலைவி, நன்றி தலைவி. Incendio is a heavy damage spell that unleashes destructive flame at short range. போடு. Find the secret restricted section. Wand. இதை கண்டுபிடிச்சேன்னா மறைஞ்சு போகிறது எப்படிங்கிறது தலைவன் சொல்லி கொடுப்பான். சரியா? என்ன ப்ரோ ஒர்க் பண்ணுமோ? ஆமால. புத்தகமே எங்கே? கண்டுபிடி. Levioso. Incendio. Getting it. Accio. ஓடு, சாவல சத்தப்பாரு. புத்தகமே போ. நெட்ல ஒரு சின்ன ஃபோன் வந்துச்சு. ஏன்னா எந்த பக்கம் இல்லை? எங்கே புக்கு? மேலையா? வந்துட்டேன். ஏன் இது ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு? ரிவாலியோ ஏன் ஒர்க் ஆக முடியுது? ஹோல்டு. இது என்னது? பேசிக் அட்டாக்கு. இது ஆட்டோ. Revelio. ஓ, சும்மா பண்ணாவே போதுமா? ஏய் தரடா தலைவா, வந்துட்டேன்.
நீ சொன்ன 2 விஷயம் முடிச்சானே. Ah, there you are. Report back to professor and let him know that I have learned. தலைவா நெருப்பு மந்திரத்தை கத்துக்கிட்டேன் தலைவா. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. கண்டிப்பா That தலைவா said, செய்வேன். I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, அப்படியா? shall we proceed? கண்டிப்பா தலைவரே ஏத்த. I have work for you. இந்த Come. black வந்துட்டான். Headmaster, I'm with a Headmaster student வந்துட்டாரு. and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. அதெல்லாம் I அப்புறம் would இருக்கட்டும், நீ think மூடிட்டு that கூட after வாழேன்டா. all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. இவ்வளோ My பேச office, 5 ஆஸ்ட்ரிக் கூட இவ்வளோ minutes. பண்ணதுக்கப்புறம் நீ என்கிட்ட இவ்வளோ பேசணுமா? சொன்னதை மட்டும் கேளல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஹெட் மாஸ்டர். That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, We பட் have ப்ரொஃபஸர் no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ஐயோ தலைவனுக்கு ஏதோ வேலை கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் செக்ஷன். Next is I am going to need a conversation. Sarah to tell me how he has never fought from defense against a dark arts classroom. Oh, dark arts classroom la. Hey, Sebastian போய் பார்க்கலாம். Sebastian's லித்ரேன் இல்ல. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்கும். அவன் அன்னைக்கு சொன்னான்ல டார்க் ரூமுக்குள்ளே நான் போயிருக்கேன்ட்டு. ஏதோ விஷயம் இருக்குல்ல, அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கல. அவனை கூட்டு போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். Sebastian? Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in PS5 an முடிச்சே ancient எதுலடா vault முடிச்சே? where நந்தா. we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. யாரா இவனை கூட்டு போய் இவனை பார்த்துலாம்ல. சீட்னுவான். நமக்கு What will கண்டென்ட் நம்ம happen if we're செக்கிட்டோன்னு caught என்ன in the ஆகும்? restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. ரிசல்ட்டுக்காக ரெண்டுலையும் Aside ப்ளே from பண்ணி wanting பார்த்தேன். ஓ destruction அப்படியா? of property, ஏன்டா ரெண்டுலையும் ப்ளே he பண்ணேன்னா loves PS5 nothing more வாங்கினியாடா? than telling on the செத்த likes பையல. of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. சரில, இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம Thank you, பார்ப்போம். Sebastian. நீ சொன்ன I'll மாதிரி meet நான் you வரேன். later. லான்ச் போய் வாங்கிட்டியா? அட பைத்தியமே. அப்போ எனக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கலாம்லடா. நான் போய் ஆடி இருப்பேன்ல இந்த கேமை. சில்லற போயில. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be.
cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. என்னல கத்துக்கணுமா? ஏதோ புதுசு. ஓ, மறையிறதுல. கத்துக்கிட்டேன்ல. எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன்ல. மறையிறது எப்படின்னு கத்துக்கிட்டேன்ல. ஓ, இவனுக்கு தெரியாமல் போகிறது எப்படின்னு. ஓகேவா? ஓகே, அப்போது ஃபஸ்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணோம்? அந்த மறையிறது இருக்குல்ல, எங்கே அது மறையிறது? இது எங்கே வச்சுக்கலாம்? ஓ, பீயிங் காட் வந்து ஆக்ஷன் ஆச்சு. ஓகேவா? இதுதான் விஷயம். ஐயோ, புக் ஒன்று கிடக்குதுல்ல, அந்த புக் எடுத்துடலாமா? எப்படி? ஐயோ, கண்டுபிடிச்சேன்னு இவன் கண்டுபிடிக்கிறான். ஏன்னா சத்தியம், நான் மறைச்சுதான்ல வந்தேன். ஏதாவது போங்காட்டம்ல அது சட்டப்பையில், அது போங்காட்டம்ல. நீ அங்கே நிற்கிற, ஒன்றை பார்க்க மாட்டானா? Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Revelio. Appa. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Slytherin. கிளவி ஏதோ பண்ணுறா, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறா. என்ன பண்ணாங்க? Is someone there? ஆமாம் ஆமாம். Is that you, Peeves?
ஆமாம் பண்ணுங்க அவதான். ஐயோ டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா. ஐயோ சாவி எடுத்து சிக்கினேன். செத்த பையனே அவசரப்பட்டேன்ல. ஐயோ ஆத்தா ஏன்னா அந்த கிளவி இங்கே இருக்கு ஏதோ பண்ணல. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book? ஓடு. Revelio. என்ன இருக்குங்க இங்கே ஒன்றும் இல்லையா? லைப்ரரியில் அந்த பக்கம் என்னமோ இருக்குல்ல. இங்கெல்லாம் என்னமோ இருக்குல்ல. வாழை போய் பார்த்து வந்துடலாம். 30 ரூபால. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. வாழை போகலாம். செபஸ்டியா இங்கே இருக்கான் பாரு. Aim L2 and spell targeting the reveal the additional spell targets. Oh, okay, distract. Superla. Ghost, don't let her see you. எல்லாம் கோஸ்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஐயோ எல்லாம் காவியெல்லாம் இருக்குல்ல. Should be in the clear now. No need இது for us வேண்டாம். to அம்மா be வேறு skulking பார்க்குது. about. இங்கே வரல. ஐயோ I'll be quieter than a jobber knob. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Revelio. so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blake to Mungos. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're on. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. எப்படி திறக்கிறது? Accio. We must remain unseen. எல்லாம் பயமா இருக்குல்ல எனக்கு. Who have we here? Sebastian Suller and his newly
little friend. Out exploring ஐயோ where நான் they சிக்கிட்டேன்னு shouldn't நினைச்சேன். be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. I am going to tell ன்டா. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. சொல்ல போறான்டா. Don't get into Wait, trouble. I don't want you getting into trouble for இதெல்லாம் me. கண்டுபிடிச்சான்ல. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, மக்களே பாத்துருங்க மக்களே லைக் தட்டி விட்டு friends பாருங்க who are in டாடி. my debt. 44 லைக் தான் Now வந்து let's go. go 550 Good luck லைக்ஸ் in your மக்களே. search. Come on. நீ ஒரு 4 லைக்ல. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it! என்னடாச்சு? ஓ. ரிஃப்ளெக்ஷனுக்குள்ள போயிட்டான்ல. என்னென்னமோ நடக்குதுல. Where might this lead? Great adventure symbols. ஓ. ஏதோ கிடைச்சிருக்குல. ஓடு. ராஜ்குமார் வணக்கம்ல. வணக்கம். இன்னும் 3 லைக்ல 3 லைக் போட்டா வந்துடல. 2 லைக்ஸ் இல்ல 3 லைக். எப்படில போறதுங்கிட்டு? Honor this place, but shoot this. Accio! Ah, I need to wake up that rune over there. Okay. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Oh, right le. Irala, settale. வேற என்ன? Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Por it. Actively, combo will begin generating acid magic powerful. Actively, 10 plus hit combo will begin generating acid magic powerful. Collecting these will greatly fill acid magic. Oh, okay, super. இது தெரியாம போச்சு. நைஸ். ஏன் இதை பண்ணதுக்கப்புறம் வருதுடா, செத்ததுக்கப்புறம் வரான்டா இதெல்லாம். Revelio. Levioso. Accio.
Levioso. Protego. Accio. Revelio. Accio. Accio. Revelio. என்ன ஒன்றும் இல்லையே. ஓகே Revelio. This must be the way forward, but to where? Accio. என்ன ஒன்றும் சாப்பிட்டல ப்ரோ. அப் பட்டனில் அழுத்தி விடுங்க. ஓகே Revelio. வேற என்ன பண்ண? பாதி கிணறு தாண்டிட்டே மீதி கிணறு எப்படில? Nearly there. Best keep my wits about me. ஏய் டைமண்ட் வீவர்ல என்னமோ கிடைச்சிருக்குல்ல. போடு. ஐயோ கன்றாவியா இருக்கானே. அப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸு வாண்டு வந்திருக்குல்ல. போடு. வாவ் ஹேண்ட். ஓ வாண்டுக்கெல்லாம் அப்கிரேட் இருக்குல்ல. வாண்டுக்கெல்லாம் அப்கிரேட் இருக்குல்ல. Revelio. இது வந்த வழி. ஐயோ அத்தா இத்தனை பேர் இருக்கானுங்களே. பரவாயில்ல உடம்பு. Accio. Levioso. Accio. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. அது யாருக்கிட்ட இல்லை. ஹெல்த் பொசிஷன் சாப்பிட்டேன்ல. அப்பா கடைசியில் அப்படின்னா புக்கை பார்த்தேன்ல.
இந்த புக்கு திறக்கிறது தானா விட்டு போடும். ஆஹா இல்லை ஒழுகுது. இப்போ இந்த தண்ணியில் மூஞ்சி விட்டு பார்த்தா என்ன நடந்துச்சு தெரியுமில்ல, அதானே இது. பாத்தியா நம்ம கிரிஃபிண்டோர் தாத்தா. என்னது யாரு பச்சை குழந்தை யாரு? ஐயோ பாவம் தண்ணியிலேயே. ஆஹா தண்ணி இல்லைன்னு மழையை கொண்டு வந்துட்டார் தலைவர். புஞ்சை நஞ்சை ஆக்கிட்டாரான். பிரகாஷ் கண்ணா வணக்கம்ல. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I'm glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgan. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. தப்பான கைகளுக்கு போனா பயங்கரமான பலவீனம் சந்திக்க வேணும். நல்லா இருக்காதுங்களா பார்க்கறதுக்கு. ஃபிளாஷ்பேக். ஸோ அந்த பொண்ணு அதை தேடி போயிருக்கு, அதோட நின்றுருக்கு. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me.
You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. அப்பா பரவாயில்லையே செபாஸ்டியனு, நீ வேற டீமாக இருந்தாலும் எனக்கு நம்மளுக்கு நல்ல வேலை சொல்கிறான். What will your uncle say? செபாஸ்டியன் நம்மளுக்காக உசுர கூட விடுறான்டா. அது செபாஸ்டியன் ஏன் அப்படி பண்ண? எங்கே வே செபாஸ்டியன் எங்களை நபில மேலே போகிறது? Find the restricted sections. Wand handles. ஓ இது வந்து வாண்ட் ஹேண்டில்ஸ் கிடைக்கும். ரிட்டர்ன் டு த ப்ரொஃபஸர். ஓகே, இது வாண்ட் ஹேண்டில்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம இது போனோம். இப்போ தலைவரை பார்க்க போகலாம். நம்ம இன்வென்ட்ரியில் என்னமோ வந்திருக்கே மெசேஜ் புக்கு. ஓகே, இல்லை இப்போதால தலைவரை பார்க்க போகிறேன். தலைவர் அதுக்குள்ளே வேலை முடிச்சுட்டு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். செத்த பையன் இந்த ஹெட் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு போனான்ல தலைவரை. இது யாரும் இல்லைல்ல. Revelio. என்னது இது? இது என்னல? வேணாம் சரி, சைட் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அப்புறம் வேணா வந்து Hello, வச்சிருக்கனால. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Lenora, நல்லா இருக்கியே? Little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. நல்லா இருக்கல குளுக்குளுக்குண்டு. I have learned anything about it? Are there other paintings like this? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. Okay, as good a place as any to begin. அப்ப இத வந்து எப்படி பசில் எப்படின்னு பண்ணான்னா மற்றதும் கண்டுபிடிச்சலாங்கிறான். If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. நான் கண்டுபிடிச்சறேன். எலகுட்டி மட்டுமா? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. கண்டிப்பா சொல்றேன் உங்களுக்கு. செவுத்துல ஏதாச்சும் மின்னுச்சுன்னா எங்கிட்ட சொல்லுங்கறான். எனக்கு இப்போ முதல் வாண்டு வேணும்ல. வாண்டு வேங்கிறதுக்காக நான் போகணும். தொடப்பக்கட்டை இருந்தால் தான் ஊர் ஃபுல்லாக பறக்க முடியும். இந்த மியூசிக் நல்லா இருக்குல்ல, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக். இது காப்பி ரைட்டடாக இருந்தில்ல. ஐயா வந்துட்டேன். வந்துட்டாரா? பா தலைவர் இருக்கார் உள்ள. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. You will be interested to see the book. It's inconceivable. If I found below the 60 section, I should take to him. Okay. The book எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும்ல. I'll see what I can find out. தலைவருக்கு கொடுக்கணும். So, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. அப்படியா? இந்த புக் கொண்டு தரேன் தலைவருக்கு. Wait.
You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஏதோ பேஜில் ஏதோ வச்சுருக்கான்ட்டு சமாச்சாரம். Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. இல்ல bro, இது வந்து ஏன் தெரியுமா இது போட்டுருக்கேன்? இது வந்து பவர் டிஃபென்ஸ் ஜாஸ்தி. Below Hogwarts. இந்த கியர் எல்லாம் போட்டேன்னா எனக்கு டிஃபென்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்குல. அதனால தான் இது போட்டுருக்கேன். நான் இது போடுறேன். Another pensive. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osrick's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your... சும்மா பேசிட்டே இருக்காம என்ன பண்ணலாம்? இது மாற்றிக்கலாமா? இதை போட்டுட்டு ஓகேவா? நல்லா இருக்கா? பாக்க கெத்தா இருக்கான் பாரு. இது கெத்தா இருக்கானா பாரு. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஐயோ கண்ணாடி முட்டேன். எப்படி இல்லை? நல்லா இருக்கானா பங்க்லோகனே? நம்மளே மெயின் கொஸ்ட் கம்மி மாட்டாங்க. Student until professor returns. Discover the painting secrets. இதெல்லாம் எனிமிஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம்ல. எத்தனை எனிமி பார்த்துருக்கோம் நம்ம. நீ வாண்டு கிடைக்கல. வாண்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலையே. இது டாக் டு ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் 2. ஓகே. இது நல்ல இது நம்ம போகலாம்ல. கற்றுக்கலாம். சண்டை போடுறது எப்படின்னு கற்றுக்கலாம்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Natty just sent you an outpost requesting to meet her at lower Hogwarts Hamlet. எடுக்கல என்னையே அது கூப்பிட்ற நீ Provide new opportunity for vendors, flow flames and side quest and collectibles. New quest என்னல இது நியூ quest தான வந்திருக்கு கொக்க மக்கா ஆமா அசைன்மெண்ட் என்னல இவ ஏதோ ஒன்று சொல்லித்தரானல டிஃபென்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அசைன்மெண்ட் கேஷ் இன்டினியூ ஆன் 5 எனிமீஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவாய்ட் எனிமீஸ் அட்டாக் பை டாஜிங் ரோலிங் இது ஈஸியாக கொண்டு வேணால நெருப்பு 5 பேர்த்துக்கு போடணுமா அப்போ தான் தலைவி வேற சொல்லி கொடுப்பா ஓகே மெயின் கேர்ள் ஃப்ரம் உகாண்டா இது என்னது நீட் அட்டென்ஷன் ஹெபாலஜி டாட் பை ப்ரொஃபஸர் இது வேணும்ல இந்த கிளாஸுக்கு போனேன்னா தான் ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பானே இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் சீனிவாசராக வணக்கம் போங்க போங்க நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் அதான் இப்போது என்னென்னா இங்கே நிறைய ஸ்பெல் இருக்குல்ல இந்த ஸ்பெல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறக்கும் மருந்து சாப்பிட்டா ஒன்றுக்கும் ஒரு ஹீலிங் பவர் மாதிரிலாம் இருக்குது அதை வந்து சமைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லித்தர கிளாஸுக்கு போகிறேன்ல நான் எப்படி சமைப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஹெர்பாலஜி கிளாஸுக்கு போய் கற்றுக்கணும் நம்ம எங்கே இது செடிகுடி பார்த்தீங்களா கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம ஊரில் பாட்டனி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இல்லை இது ஹிட் டெக்ஸ்டில் வந்த மாதிரி இருக்கு இந்த இடம் Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. ஒரு மாதிரி பார்க்குறானே என்னைய How thrilling it is to சீனிவாசராக வணக்கம் தலை வணக்கம் மறக்காம அப்படியே லைக் போட்டு விடுங்க தலை with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? கண்டிப்பா. First, let's protect our ears. என்ன பண்ணோம்? காதுல பஞ்ச வச்சுக்கோங்க. Grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. செடியை பிடிச்சி வெளியில இழுங்க. அதே மாதிரி கேம் மாதிரியே இருக்குல்ல கத்தும் வெளியில தான். எப்பா Yama Ati The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Kitty. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can
The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. All I have at home are brothers. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Thank goodness. Strange. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, very... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Need to use potting table to plant a Dittany seed seems simple enough. Okay, table when namluke. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient Plant in the growth time Wiggenweld 10 potion, nimisham. as you all should Plant know from size is Professor small. Sharp's class. Okay. அதுக்கு அதே தண்ணி ஊத்திக்குதுற. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. இதெல்லாம் வெச்சு நமக்கு ஒரு போஷன் கிடைக்கும். ஹெல்த் போஷன், பவர் உற போஷன். Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Mind unga fingers ஆயி கடிச்சு வச்சிருமா மட. Okay, 8 நிமிஷம் இருக்கா. Your weeds possess their own rugged form of beauty. சரி ஓகே போ. என்ன ஒண்ணு நான் இப்போ Professor wants me to with one of my classmates leader pivot for assignment. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் இது என்ன ஆகுதுன்னு. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But சரி போ வா போலாம். Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well. ஏய் வாடா தொண்டன பெஸ்ட் இருக்காதே வா அந்த கிளாஸ்க்கு போலாம். Sebastian, and here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Accio! Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through Levioso! Revelio. Harvest Chinese. Harvest பண்ணுவாங்க Chinese. Chinese chomping harvest. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. சரி வேற என்ன ஒன்று ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டல. ஓ L1 சூப்பர்ல. ஓகே Chinese. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking down. Okay. புரியுதால இது அவன சண்டை போறானே இது ஏவி விட்ட போது இதே கடிச்சு வச்சுனல அங்க போயிடு. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs.
The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Suppose they should hand it. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. You want to help me, Revelio. வச்சிருக்கா வேற ஒன்றும் இல்லைல்ல போகலாம் சூப்பராக அப்படியே இதில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கானுங்களே background music. Was that a helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves? I shall end our lesson here. Terribly sorry, Chinese cabbage எடுத்துட்டேன் நானு. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. என் கூட வா கொஞ்ச நாள் பேசு அப்படிங்குதுடா. எல்லாம் பேசலாமா? Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my. இவன் என்னாச்சு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? உன்னை வச்சு பார்த்தோமே. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as. Next class I must attend portions I taught by Professor Sharp. Oh, அது ஷார்ப் அவன் மீட் நேட்டின் இது 4 கால் ஓவர் ஹார்வர்ட் ஜஸ்ட் சவுத் ஆஃப் ஹார்வர்ட்ஸ் ஷுட் பி. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே முடிச்சிடலாண்டே, அப்புறம் வரல நான் வெளியில். Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the great hall. யா எஸ்ஸா ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடல. மெட்டல் ஏதோ வந்திருக்கு. Ping used to invincibly potion. Seed can be purchased at the magic nib. Can grow in pots of any size. ஓ இதெல்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன்ல. They are common found in forest areas. Ingredient commonly used for conjuring magic. It found even every region appear by breaking crystal stone. They commonly ஓ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து போர்ஷன்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். ஆர்பிஜி கேம் எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுல கஷ்டமாக இருக்கும், போக போக நல்லாயிருக்கு. பேசலாமா பேசலாமா? ஐயோ இருந்தா இப்போ பேசிட்டு வந்துடலாமா? சரி
இதை போய் பேசலாம். ஷார்ப்பில் அது அப்புறம் பேசலாம்ல. இந்த இது ஷார்ப்பை போய் பார்க்கணும்ல. இந்த ஷார்ப்பு அவன் தான் போர்ஷன் ஸ்டடி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பானாமா. I tried a knee reversal hex. I tried. Maybe Ormond or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Blackwood. என்ன பேசுகிறாளுங்க கேட்கலாம், விட்டு கேட்கலாம். ப்ரொஃபஸர் பிளாக்கு இதான் சமையல் ரூம். ஷார்ப்பு தான் நம்ம சமையல் சொல்லி தருவார். Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. எப்போ வேணும்னு உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கவும் முடியாது, ஆனால் கண்டிப்பாக வேணும். கிளாஸ் ஆரம்பிங்க அப்படின்ட்டாரு. சூரணத்துக்கு இண்டி. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ஆட்டு கிண்டனம் எல்லாம் சுற்றி எடுத்துட்டு. ஐயோ ஸ்மெல்லு வந்துச்சு, மோசமாக பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன்ல. இவன் ஆட்டிட்டு இருக்கான். I see most of you have not forgotten how to stir. நான் போஷனே கொடுத்துட்டேன். Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after rebellion. இங்க போடல. கரெக்ட். Revelio. கரெக்ட். அஸ்விண்டர் லெக்ஸா. என்ன அஸ்வின் எப்படா போட்டான்? அஸ்விண்டர் லெக்ஸ். Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather.
Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow more. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. A well-prepared witch or wizard always... Revelio. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. என்னல பண்ணனும்? brew and endurance. சரி எங்க பண்ணனும்? Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Okay. இந்த போர்ஷன் இப்போ இது என்ன போர்ஷன்? இது அஸ்வின் செலக்ட் வேணுமா? இதை தூக்கி போட்டோம். ஓகேவா? போட்டேன். ப்ரூவிங் டைம். ஓ அதே பண்ணிக்கோல, அதே ஆட்டிக்கும். நல்லா இருக்கே. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? My Wiggenweld potion's utter Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That will be all.
I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. First completed. Portion class learn பண்ணிட்டேன்ல. ஓகேவா? இதுதான் portion class. இந்த மாதிரி வந்து நான் portion. இது எதுக்கு? A portion that enhances the drinker defense by converting them with a durable rocky skin. ஓகேவா? இதை நான் போட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே இது மாதிரி ஆயிடுவேன். நான் எங்கேயாச்சும் போய் காட்டுறேன். அப்போ வேற ஏதாச்சும் போய் சண்டை போடுற மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்குமே. அப்பீரியன்ஸு டாக் டு லோக்கல் செல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ். Live students until Professor Fig returns. Live as student until okay meet the Natty. Natty எங்க? ஏன்னா Natty எப்படில பார்க்குறது நான்? வாண்ட் ஹேண்டில்ஸ் கிடைக்குது. இது அப்பீரியன்ஸு. இது சக்ஸஸ்ஃபுல் அவாய்ட் எனிமீஸ். ஓகேல சக்ஸஸ்ஃபுல் அவாய்ட் எனிமீஸ். இதுக்கு நான் எங்கிட்ட போய் சண்டை விடுவேன் நான்? கேஷ் இன்சென்டிவ் ஆன் எனிமீஸ். ஓகே எங்கே போனால் எனிமீஸ் இருப்பானுங்க? இங்கே போய் பார்க்கலாமா? ஹாய் ஃபங்கு, குட் மார்னிங்களா? குட் மார்னிங்கு. இப்போ அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இங்கே வேலை இது வேலை. ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு அந்த இது என்ன இது கூட சண்டை போடலாமா? அந்த கொஸ்டில் என்ன போட்டிருக்கு? ஓ இங்கேயே வந்துடும். சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவாய்ட் எனிமீஸ் அட்டாக்ஸ் தட் ஜார்ஜ் ரோலிங். கேஷ் இன்ஃபா எனிமீஸ் அண்ட் ஃபைவ். Incendio! Protego! இதோ கொண்டுச்சுல. ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குல்ல இந்த இடம். இப்போ பாருல நான் என்ன பண்ணுறேன். Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Incendio.
Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. நீ ரெண்டு தான் வா 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 வாட வாட வா நீ ஒரு ரெண்டு நீ ரெண்டுல வாழ யாருக்கிட்டல நீ ஒன்றுல வாழ ஒன்று முடிச்சிடுவேன் அவனை வாழ ஒன்று தானே எவ்வளோ வாழ எஸ் பாடல Accio. Levioso. Incendio. Shame yours. Revelio. எப்படி Protego. Accio. Revelio. எப்படில Incendio. ஓ இன்க்ரீடியன்ஸ் கிடைச்சிருச்சுல நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் கிடைக்குதுல்ல எனக்கு Revelio. இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி படம் போட்டேன்ல மந்திரம் கற்றுக்கிட்டு வேறு லெவலில் அடிக்கிறேன்ல நான் நெருப்பேன் ஓ இல்லை எப்படி இல்லை நான் எப்படி தான் இதை பண்ணுறேன் கரெக்ட் தான் இல்லை நான் மேப்பு ஓகே இது எப்படி ஜூம் பண்ணுறது ஓகே இந்த இடத்த முடிச்சிட்டேன் ஸ்மால் பேண்டிட் கேம் வரேன்ல அத்தப்பையில் வரேன்ல நான் இப்போ வரல அவன் வந்துட்டேன் Enough beast flesh for everyone. Come up to me and see. You've made a mistake. இருபது லெவல் கூட சண்டை போட்டிருக்கேன்ல நான் 20 லெவல் 4 லெவல்லேருந்து 20 லெவலில் சண்டை போட்டிருக்கேன் நான் அப்பா சாமி Accio. I would say that I am ill and stopped appropriately named. This had better not be a trick. Accio. You're a slippery little shrike, aren't you? Levioso. Incendio. What was that? No one hide from me.
Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Running home. Accio. Levioso. Protego. ஓடு 20 லெவல். Shall we finish? Accio. Incendio. Levioso. ஏழு முடிச்சிட்டேன்டா. Accio. வர. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Accio. Incendio. எங்க பாருல என்ன அடி வரல. 20 லெவலு ஜஸ்ட் 4 லெவலில் இருக்கிற முடிச்சிட்டேன். மந்திர வித்தல்ல வித்தக்காரன் தானே. Revelio. வித்தக்காரன் ஆயிட்டல நானே. என்னது Accio. சந்தோஷ் நினைக்கியா? இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ மீட் இது முடிச்சிட்டேனா? இப்போ எதுவும் ஒன்று முடிச்சிடல நான். அட்டன் அகெயின்ஸ் ப்ரொஃபஸர் கொடுத்து அட்டாச்மெண்ட்டு முடிச்சிட்டேன்ல. இப்போ அந்த அம்மா கிட்ட போய் நான் வாங்கிட்டேன்னா என்னோடய வேலை முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். எங்கே இருக்கேன்? அவ்வளோதான். ஓபியில் ஃபங்கு சுகுந்தா பார்த்தியா? அடி பார்த்தியா? 20 லெவல் ஃபைனு 4 மந்திரத்தை வச்சு முடிச்சிட்டேன்ல அவனுல. எவனையும் பக்கத்தில் வர முடியாது. Quite a few hamlets outside Hogwarts. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. அம்மா நான் என்ன சைடு ஆடிட்டு இருக்கேன்? மெயின் குஸ்டான சைடு ஆடுறேன்னா இப்போ மெயின் என்ன? மீட்டு. சைடெல்லாம் வந்து ஆஃப் டைம் விளையாடிக்கலாம்ல. மெயின் தான் மெயின். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. என்னவன் அஃபிஷியலு ஷாம் அஃபிஷியல் வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா? நைட் ஆர்பி இருக்கா? இருக்குல்ல ஆர்பி இருக்கு. நைட் ஆர்பி இருக்கும். As a mother-born, I never... வரல கிராஃபிக்ஸ் வரல எப்படி இருக்குண்டு.
Revelio. செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டானா டக்கு டக்குன்னு போயிடலாம்ல. இந்த மந்திரம் வாண்டு வர வரைக்கும் எத்தனை நேரம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஓடியே போகணும். Accio. எங்கே கூப்பிட்டு போகிறான் இவன்? எங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. 720 மானிட்டரு 720 மானிட்டர். அட பாவி, நான் அதுக்குள்ள தூக்கியில் வச்சு ஆடுறேன். ஆஹா, அருமையாக இருக்குது. இது என்னடா இடம்? ஏன் அருண் விஜய் அப்கிரேடட் மெம்பர்ஷிப் அண்ணன் செல்லங்கள் போடு. ஓப்பில அருண் அப்கிரேடேஷனா? Revelio. These slots are full. ஓ அப்படியா? 51 ரூபா. This could prove dangerous if I'm not careful. பாலாஜிக்கு வணக்கம் இல்லை டார்லிங்க. இல்லை ஷாம் ஆஃபீஸில் என்ன போட்டு வச்சிருக்கேன். என்னது? It is good to see you, my friend. நட்டாஷி கிட்ட பேசணும். நட்டாஷி என்ன Hello, சொல்ல Natty. போறாங்க? How are you? நாட்டி, I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well. ராஜ்குமார் But I have been worried about you, my friend. மெம்பர், With Ranrock புது மெம்பர். and ஆஹா, Rookwood and Harlow after you. I'm சந்தோஷமா all right இருக்குல்ல. at the moment. We did not speak about it at the time. லியோ கேமிங் But வணக்கம்ல. I am hoping now you might tell me why they அப்படியே were வந்துட்டு ஒரு looking லைக் for you. போட்டுற டார்லிங்க. என்ன பண்ணும்? they want something I found. They want Olé, something Lampara. that Professor Fig and I found at Gringotts. அந்த When were சாவி you தான். at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, அது it's why I பெரிய was late கதை. to the நாங்கள் sorting அங்கே போய் ceremony. விழுந்து Our அங்கே portkey ஒன்று brought us there ஐட்டத்தை after எடுத்து the அந்த dragon attacked ஐட்டத்துக்காக our எனக்கும் carriage. விதியும் What தேடிட்டு on இருக்கானுங்களே. earth? There's one more ஊருக்குள்ள thing. தேடுறாளுங்க. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the Ancient magic magic you கூட used நான் ஏதோ fighting ஒரு the பெரிய trolls in கனெக்ஷன் இருக்கு. அதான் ஹாரி Hogsmeade? பாட்டர். I think so. I'm still learning, but I can see சாப்பிட்டானே? traces of சாப்பிடல, it. இனிமேல் தான் I சாப்பிடணும். cast பேஸ் magic கேம் I ஆனானே can't இல்லை. லியோ otherwise கேமிங் explain. மார்னிங் ஸ்டோரி I know கேம் that's தான் a lot to மேக்ஸிமம் யாரும் absorb. பார்க்க மாட்டாங்க. It is. கொஞ்சம் பேர் தான் பார்ப்பாங்க. எதுக்கு And I பேஸ் will கேம் have more ஸ்டோரியை questions. ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் நம்ம. For சரியா? now, it is ஜாலியா. safe to say that நைட்டு நம்ம Rookwood ஆர்பி and Harlow போகும்போது are பேஸ்ல a threat ரியாக்ஷன் to எல்லாம் both of பார்க்கலாம். us. ஸ்டோரி கேம்ல என்ன To all of ரியாக்ஷன் us. கொடுக்குறது? Which is why I wanted to speak to you. I கொடுக்கலாம், பட் realized நைட்டுன்னா ஓகே. something that மார்னிங் day in எடுக்கல. Hogsmeade. You displayed such Night face cam courage போடலாம்ல. fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am ஐயோ, not going to sit by and watch them destroy my new home. இவங்க ஊர் அழியது பார்க்கக்கூடாதாம. காப்பாற்றணுங்கிறான், Good. ஊருக்காக போராடுறான். சரி, Rookwood and நம்மளும் ஹெல்ப் Harlow are பண்ணுவோம். a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty.
என்ன பேசினா Be சொல்லிடலாமா? on your guard. I beg your pardon. How யாருல அது? Revelio. What's going on here? Help the stranger. அவன் யார் அவன்? One is help just across the water beyond the docks. What are you up to now? இல்ல இதெல்லாம் பார்க்கறேன். But Mummy, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. I never thought Ramrock. Now, why don't you just என்ன நீ இங்க இருக்கியா? உன்னை அடிச்சானுங்க? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. இவ்வளவுதான் அடிச்சானுங்க. You? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. Okay. I shall certainly keep an eye out அம்மா for your இதுக்கு cards. அப்புறம் அப்படியே That இங்கிலீஷ் is ஸ்டாப் very பண்ணிக்கலாம். kind of you, but I think they அடுத்த took ஒரு them நாள் to their காலையில camp southwest of here, this just is past பண்ணலாம். some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better எல்லாத்தோட circumstances. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம ஸ்டோரி மெயின் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைட் கொஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டா நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ஏதாச்சும் போர் அடிக்கும் போதில் இந்த கேம் ஆடிட்டு இருப்பேன். மெயின் ஸ்டோரி மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிறேன்ல, சரியா? வழக்கம் போல் அப்படி தான். சரியில்ல, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் நைட்டு பார்க்கலாம், ஆர்பியில் பார்க்கலாம், சரியா? எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் வந்தவங்களும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. ஸ்டோரி கேம் சப்போர்ட் பண்ணுங்களேன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஏறணும், 10K நம்ம ரீச் பண்ணணும். அதுக்கு முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. நைட்டு பார்க்கலாம். until then bye from விஜய் கேமிங். பாய் ஃபங்க்லோகன். பாய்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம்ல. சரி, நைட்டு பார்க்கலாம். பாய். குட் ஆஃப்டர்நூன். போய் சாப்பிடுங்க, லஞ்ச் சாப்பிடுங்க, போங்க ஜாலியாக. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.